Okay. There are only 3 types of bees in a hive. Nyuchi dzinobereka in 2 forms. God is a super scientist. The act of learning chemistry or physics must be an act of worship itself. And bees forage a distance of around 3-kilometer radius. Bees use GPS system. Bees are more than just honey makers. They are key to food security, agriculture, and environment. Today on this video, we dive deep into how to understand bees with our bee expert, Mr. Mugari, here at Valley Hill Farm, Mashonaland East Province of Zimbabwe. My name is Mr. Lonak on your favorite channel, Mr. Lonak. So let's go into the video. I want you to calculate the activity rate for that colony. So you notice watch yako kana wotoisa kana one phone isa kuma stopwatch, and then you start counting. So here's a stopwatch. So and send tanga. Okay. So we want to calculate the number of bees that are getting in. Okay? So start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Stop. So the activity rate for that hive is about. So you need to be very careful. You need to be, to be able to count. So the activity rate is 41 per minute. 41 per minute. 41 per minute. Now, there's a range. Kuti kana activity rate iri pakati nepakati. I'm going to tell you later on. You actually estimate the size. The colony. Yes, so we have, in that hive, we have, say, 20,000 worker bees. Okay? When the range is between 60 and 80, okay, the activity rate, we have 72, or between 70 and 75,000 worker bees. So it gives you an idea, okay, of the size of the colony that you have. Okay? But it appears like we are only considering the worker bees. What about the other bees which are not necessarily workers? Because I reckon there are different types of bees in the cell. Yeah, I'm sorry, to be biology. You seem to think that there are so many. There are only 3 types of bees in a hive. Yes. Queen, Worker, which is 1. correct. Drones, which are like the husbands of the queen. Yes. There are not too many of those ones. Yeah. And then the worker bees. It's part of the worker bees. So they are just differently trained, like that. Yeah. They're part of the drones, you mean? No, they're not. They are part of the worker bees. All right. Yes. My drones. I mean, my worker bees. Ndo anoproduce. Ndo munefiti atingangoti ma scouts. Anoenda unotsvaga hive. Nemamwe ano cleaner. In fact, in the lifespan of a worker bee, inotanga kushanda iri mumba. Kana chihetywa kubva muzai, inotanga kuita domestic chores before they go foraging. So dzinotowa nema specific work that dzinoita kusvika yakuzoenda. So interesting. Yes. Vanotombo takashanda mumba. Inoti ichiti nyonchi dzine dzafira muhive dzine dziburitswa nekucleaner. If you go to any beehive, you find that inside it will be smart and clean. So they'll be cleaner.
Okay, so but this up here, nyuchi dziri very interesting. Some of us we study my bees, even kuti pano hechwa, kana ma bees achihechwa, anobuda ese panze, panotanga kugadzira, bees use GPS system to locate nzvimbo. Oh, you seem surprised. Yes, bees use a GPS system. They have an embedded GPS system. Inoita kuti ilocate pane hive pie. Ndosaka uchiona kuti if we have a bee house like this one, kuti if this thing was a bee house, which has plenty of hives inside, the hives would be, a bee house is a house where we put the hives inside the house, and then we have crevices. Mukati momene mine kana kuti 20 hives dzakangoiswa pamatables. Imwe hive iri panapa, imwe iri panapa, imwe iri panapa, imwe iri panapa, imwe iri panapa. They are in a house, okay? In fact, we have a lot of bee houses kunyanga. The company, they constructed my bee houses. So a bee house and an apiary are slightly different. So a bee house, it's safer. You are also guarding against thieves who can just come and mora uchiwako. So you put them in a house. Panango sara tuma puli tinopinda ne nyuchi. Mukatuma, the hives will be on the tables around the house. So each bee haigone kundopinda mune imwe hive. So dzinosenzesa GPS location system, and bees forage a distance of around 3 kilometer radius. All right? So kana dzichi forage, I want you to see something very interesting. Ndandi kuti kana dzahecha sadzataka kuno forage dzinouya isu totoziva kuti pane nyuchi pane ma combs, ma brood combs asosodza handiki huku munoti dzasosodza kuchochenya. Kusosodza isusu, I'm from Mahungwe, I'm a Karanga who grew up in Mahungwe, so I speak Chihungwe. Huku yasosodza kana kuti yachechenya, imakaranga munoti yachechenya. Yeah. Saka nyuchi dzikachechenya, vana vacho vachibuda vasati vanototenderera, totoziva kuti pane dzachechenya. Unoona dzawanda dzichitenderera pahaikwa dzine dzichitata set location GPS system yadzo. Okay, so God is you know what, people, God is a master scientist. Can I tell a scientist? We're not talking about the scientists of this world. Mr. Mugari is a scientist. That's nothing. God is a super scientist. His mind is infinite. In just looking at God's creation, you can only marvel and wonder at the wisdom of God. It's beyond the human comprehension. This animal, that little animal, yeah. So murikona hive panapa. Tida kuisa kana apo pane dog kennel. Kana muri vanonzwa zvenyu zvinoziva Mr. Mugari zvamuritaura izvozvo hazviiti. It is not possible ukatransfer beehive tikaidzikisa ipapa, kana toda kutoibvisa ipapa tichiisa padanga rembudza rembwa apa, tinofanira kubvisa hive iyoyo toiendesa 3 kilometers out, tonoigadzika ikoko. After 2 to 3 weeks tochiibvisa uko touya toiisa apa. Haugoni ungoshifta beehive uchiisa apa uchienda apa. Why? The reason ndeyekuti nyuchi dziri mumwe dziri panapa dzinoforage a distance there of around 3 kilometers. Yes. Okay. It ranges really between 1.5 to 3 kilometers, but the maximum is there. So ukadzibvisa panapa nyuchi tikadzibvisa tovatani dziendesa apa. Maweka bees ngati tazviita manhasi manheru mangwana makuseni, maweka bees achibuda apo kapo panobuda muhive, GPS system yao ine location yepapo. Saka dzikaenda kundoforager dzinodzoka apa dzotongoungana ipapapo dzotofira ipapo.
because haina kualigna new location. Haite set GPS iri munhingirini mumwe chetemo. So you take them out because zipano dzinopinda dzinotonzwa kuti dzakuda kuita reset a new GPS system location. Saka kana dziri padhuze dzongofunga kuti tiri pasame. Kana madzivisa dzikaisa padhuze dzongoti tiri pasame position. Dzinodzoka. Okay. Dzinodzoka pa old spotter. Saka unozotoona dzakuungana ipapa maweka business ofira ipapa. Of course the queen achagara nedzimwe but you are basically destroying your hive. Saka patona dzimwe nyuchi dzangoungana somewhere dzongona kufira ipapa. Yes, dzofira ipapa. Because kana dzisina queen kadza hadzisina dzofira pamuti ipapo. Saka even I have put a question in that regard. Ndine pamba nditi pane driveway like yatopinda nayo iyi. Mudriveway imomo pane muti une mhango paroundabout. Mudriveway muyard. Saka ndakanotisa kuti nyuchi dzakacolonize mumhango pamba. Ndobva ndati ngaindise api ari muorchard paedge yeorchard pane orchard ndati ngaindise mikoko yangu ipapo. Saka ndiri kushaya kuti from what you are saying now kuti ndidzibvise apa it's barely 25-50 meters, ngati 30 to 50 meters from pandaisa mikoko nopadzakacolonize. Saka how do I handle that? So there are two ways that you can do there. Yes. Chinhu chekutanga, first of all, ndanda matauro awaita wabva wanipa imwe question inowanzoraiswa nevanhu yekuti kuti anoona nyuchi dziri kana kuti dziri mutai pana ubva andotenga hive uya wodzisira paside hadzipindi. Okay, ndokumwe kutadza kunzwisisa behavior yechi, Ndio zvandiri kuti understand pano. ndokutadza kunzwisisa behavior hadzipinde. Why hadzipinde? Because hadzisi pane vana vadzo. You get it? Kunze kuti paine zvatozoitika, aiwa zvatozoitika mumadziri imomomo kuti mapinda mvura ndo padzinotanga kuscouta kutsvaga new what new habitat. Okay, you get it? So iwewe, so what you need to do pane nyuchi dziri pa you buy a beehive, wouya wotransfer nyuchi dziya kubva mudriveway, kubva mumhango madziri, wotora macombs adzo anonzi mabrood, wosonerera pamabhazi new hive, wogadzika hive yacho ipapo ipapo padziri. But wadzitransfer dzese kuisa your hive. And it is impossible to transfer nyuchi where you cannot reach the queen with your hand to remove. Ndosaka zvaona pane maareas inokauya pane maareas edzimba kunenge kune tab kuyako nyuchi dzinowanzopinda kuarea iko museri metab. Iwe ukandiudza kuti uyambvisa nyuchi idzo ndokuudza kuti handikwanisi kuuya kubvisa nyuchi idzo because hadzibvisike because ruoko harusvike. Yes, because you can only transfer nyuchi kana uchikwanisa kubvisa queen nebrood. Brood nogona kuisa brood woisonera wobvisa queen nenyuchi dzese wochiisa muhive wodzigarisa ipapo. Dzinova dzatochinja location, dzinova dzatochinja habitat. Alright, so method yandakuudza yekubvisa hive, the other method yatingabvise hive ndeyekumova maybe 3 meters stages. Ndonotora hive ndoigadzika pasa, nyuchi dzikamuka manje dzichibuda, padzinodzoka apo dzinozonzwa smell yehive a few meters, dzobva ipapo dzoenda. So you can be moving it what? 3 by 3. Okay, in stages. Exactly. That's the other way By that you distance. could. Dzauti dzikasvika pa-location papa dzinosenzesa sense of what? Smell kuti hive yadini? Yamuva. Dzoenda ipapo dzichidaro. Okay. Asvitsotsi. You see, so no. So all I'm trying to say to you, ladies and gentlemen, Africans must understand science. That's why we need to teach more of our young people science. Because God is an extremely scientific being. His science, the science that God has, is beyond the comprehension of humanity. So learning science, when young people learn science,
the act of learning chemistry or physics must be an act of worship itself. In its own right. Yes, because you are studying the intricacies of God's creation. So it's very important. One of the reasons why Africans we are a bit behind is because we did not devote, neither are we devoting enough time to learn science. These people are foolish. They are foolish. When God looks at us from heaven, looking at on Africans on earth, he's saying these people are foolish. How do you Peace are saying a tragedy of Africans. Zvandada kudza izvo zvinondirwadza zvikuru, but ndoda kuti ndinyatsozvitsanangura munyatsoona kuti mugari zveshwaka ane burden on his heart inomurwadza. Ndoda kuti muzive chinhu ichi. Chinhu chinondirwadza zvikuru. Hanimukona nyuchi dzo vadikana dzatatitarisa idzo dziri papa idzi. Kuti nyuchi dzireproduce, kuti nyuchi dziri mukati muhive dziita another queen anobva ipapapo ondoita imba anonotanga imba yake. Process iyoyo we call it splitting. Okay. It's a form of reproduction, colony reproduction. So nyuchi dzinobereka in two forms. Kuti queen ari muhive anogona kuita mazai, anoita about several thousands of eggs per day, achiita vana handitika. But nyuchi dzinogona reproduce futi at colony level. Colony level ndo yati kuti panobuda umwe queen otorawo vana ondo occupy another hive. After maybe about 3 months another queen ogadzirwa futi oenda futi ndokuwanda kunoita mabee colonies. Mandibatawo zvakanaka. Now mamuchiziva here kuti nyuchi dzireproduce kudaro dzinofanira kunge dzakagara in a good habitat like mubeehive. Nyuchi dzikagara mumuti mumhango, mvura yauya dzobuda dzoenda muguru, mvura saka hadzireproduce, hadzisplit. Saka bee population yenyu inogara iri ngori low. Munozviziva zvabata. So African bee population, Zimbabwean bee population is actually low. Muno muZimbabwe kunhu kune nyuchi chadzo kwatinoti kune high bee population. Chimanimani, Chipinge, Vhumba, Nyanga and part of Gokwe. Kumwe kwese hakuno kuti nenyuchi kai, but the population yacho is not big enough. Do you get it? So then you ask me saka mungari zvii zvaifanira kuitika. Vakuru vedu vekare waifanira kunge vakaisa mahives. Tinofanira kunge takakura tiri mugeneration. Imi pamakakura imi tisingadai tiri kutotaura kuti wakomana kwese kwamunoenda kunenge kune mabeehives. Ukatarisa the largest producer of honey, largest producers of honey in the world, wana Romania and other. Romania inyika kunototonhora kwekuti 3 months kune snow mamwe maareas. Nyuchi hadzibude mukoko. But no largest producer because bee population yao iri high because they've always had big bee farmers. Muno muZimbabwe wakamboona kuti hati ndei kune mafarms enyuchi. Hakuna. Unongoona a few people vari kunyanya Chimanimani, Nyanga, Mvumba vari kunongochengetawo nyuchi. It's not something that we decided to take up as a people who say we want to increase the bee population. Toda kuita ma-estates enyuchi. So you see panobva urombo hwedu. So inini that's why I find hanimukona kuti ndiri kushamatata panapa trying to help ku-encourage kuti muite beekeeping. Not because I'm getting any send from you, but I'm just someone who wants to, if everyone understands the importance of bees, you ukaita mabeehives ako nyuchi population yenyuchi zedu inowanda, and then Africa we can start supplying Europe with honey. Mukona problem yedu yakati kune vakuru vedu vashoma shoma vaigadzira zvimukoko zvavo zvemakwati vaya. Those were wise people. But vanombowanda vangori vashoma shoma and vamwe vacho zvazangoabandonwa. Hapana kuita wisdom yekutanga kuimprove like the habitat yema bees and so forth. Maona dambudziko redu. You will understand now why I'm saying every Tom and Jack who cares to listen to me. I'm praying to God before I die. I hope I will influence as many people as possible to have beehives
everyone who has a piece of land must have hives so that the bee population can start to increase. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti nyuchi hakutorina. Ndakaenda kunonzi Tikwiri irrigation scheme kwaRusabo. Kana uchida kutesta nzvimbo kuti ine nyuchi here, ingoenda nehuchi wohuisa mupleta wongosiya ipapo for 30 minutes or so. Unoona pasina kana nyuchi yasvika ipapo. Zvinoti area iyoyo panapa ukangosiya huchi apa, because bee population yedu panapa yato increase from 2014 pandakastarta kuita beekeeping. And unotozviona kuti colony inenge iri so big, unozotongoona you are going to see some of the colonies that we have, huge colonies zekuti you can't even determine the activity rate. You get it? Unozongoona one time yalo utozwa kuti dzakasplit. Do you get it? Yes. We were talking about the science, the scientific nature of these living organisms that God created. Not just about bees, but every animal that God created is embedded in its system, keen scientific principles, and they adhere to those principles. We call it instinct. It may be a rhino, it may be an elephant. We call it instincts, but those are the manifestation of the greater creatorship of God.